Inspire. Nabi waffe owa Spark TV ndi musanyufu nate okubanga okyekumidde ku Spark TV program ya Inspire, program ya bawala bato bagabana naawe stories zaabwe obako kyobayigirako naawe tomanya osobola okukyusa obulamu bwabwe ng'osinziira ku ekyo kye baba bakubuulidde. Olwaleero no saagala kwerabira kantandikire ku bantu abazze batusapootinga abazze batulaba mumpe essanyu lingi kubanga oluusi mbeera eyo nendowooza oba ani agirabye ngenda olaba bambi nga omu ankubira essimu naŋŋamba tulabye shoyo kino na kino bambi mbeebaza okubanga mulaba shoyo ndowooza ntumireko nga sinagenda mu maaso kubanga abantu abalaba shoyo eno munzizaamu amaanyi. Nsooka okutumira mukwano gwange ani Latifa is always watching. Mami Farida is always watching. Kintu buli kaseera nkubira Shira kati oyambadde bwoti nva kulaba shoyo. Seggawa awe najja nankumbi bambi bantu bangi abagiraba abankubirako neyanziza okubanga buli kaseera mugyekuumirako kansuubire muyina ekyokuyiga kye mufunamu. Mpozi ne olwaleero wiiki eno tukyagenda maaso n'omulamwa gwaffe okukendeeza akawuka mu bawala naddala abavubuka because numbers ziraga nti akawuka kano kasinze kwegirisiza mu baana ab'obuwala. Twebuuza kiva ku ki era ki kye tuyinza okukola okulaba nga tukyusa embeera eno. Ne leero nina omugenyi gwe nkuleetedde era agenda kuba ng'akubuulira gwatulaba ku TV tukwebaza naye gwatalina TV oba atasobodde osobola otulabira ku Facebook oba bw'ogisubwa osobola okgenda ku YouTube channel yaffe ya Inspire n'obeera ng'ogiraba. Inspire. Omulabi waffe wa Spark TV nyongera okujjukiza nti tuli ku program ya Inspire. Ne leero gawe nabategezeza nina omuwala ow'enjawulo gwe nkuleetedde agenda kuba kubuulira emboozi ye ate ekyenjawulo ekiriwo nti ayina ebintu eby'enjawulo bambi byakola agenda kuba byonna bitubuulira okuva ku ntandikwa okutuusa kati obulamu bwe we buli. She has a unique name, Bero. I like her name. Bero, welcome on Inspire. Thank you. So who is Bero? Thank you, Sheila. Thank you, dear viewer. My name is Bero Phiona, and I'm the current Miss Y Plus 2021-2022. I'm 23 years old, and I work at Alive Medical Services as a young people and adolescent peer supporter. So last week we hosted Shirat. Shirat is Miss Y Plus Central 2020-2021. Yes. So you're the current one. I am the current one. I work as a young people and adolescent peer supporter. Bakola bichevi. What we do is we work with our fellow young peers at the facility who are also on ARV treatment, and we help people who are fighting with adherence. We help people who are fighting with so many things that affect their social or psychological well-being. So we engage with these young people to help them go through whatever they're going through so that they're able to adhere to their medicine well, which can give them a better lifestyle in the HIV treatment. Ogenda kozesaamuko ku Luganda kubanga oluzungu lutususeeko. Kati Phiona, tubuulire your life. How did you come to know that you're positive? Well, like I told you before, nalina partner wange nga twali tuli wamu for I think 3 months. So for my partner, I think he had a big sexual network, so he decided to go and test. Now when he tested, so when was that? It was in 2016. Wali okyasoma, wali omaliriza oba? I was just out of high school. Nali nakamala high school nga netegeka kugenda mu university. Kati nagenda ne testinga. Kati we yafuna results ze nga zili positive. Yagenda ku Baylor. Yes.
yafuna results nga ziri positive nankubira essimu n'agamba Phiona omanyi ki kino kye baazudde ne mugamba tewali buzibu tujja kukola ki tujja kuddayo batutestinga ewalala nga tuli babiri so nafuna akadde ne tugenda ku KCCA mu Kisugu so was he your first boyfriend oba wayinayo omuntu? He was my first boyfriend. Yes, he was my first boyfriend. So you didn't bother saying oba katusoke tukebeze? Sabifaako ebyo. After getting excited ye n'agamba omanyi? Yes, I think I'm ready to settle. Let me go and test. And then he informed you. Yes, exactly. So ne tugenda ku KCCA Kisugu ne batujjako omusaayi. Of course ezize zaali positive, ezange nga ziri ki nga ziri negative. Naye jjukira mwaka kadde ko already twali twegatta nga tetukozesezza condom. So after some time musawo na advising nkole ki nzireko ku ddwaliro after a certain period of time nziremu neepime. How did you feel nga bamaze obbakebera? Nga bwe nsoose okugamba nti yali yaŋŋamba over the phone nti results zivuddeyo ziri positive. So nze mu ngeri gye nakula nga sitya abantu balina kawuka era nekitwala in a very okay way. Ne mugamba it is fine. Era we twamala okebeza waneeno nze nasanyuka nti ezange zaali negative naye kati saamanya engeri gye nsobola okwekuumamu okusigala nga ndi negative. So that is how it went about. Then when I went back after that period of time omusawo gye yaŋŋamba like 3 months. It wasn't really 3 months. Nagenda I think within 2 months awo nenzirayo kwekusanga nga kati koro saddayo ku KCCA we namala sharingako ne mami wange then naŋŋamba genda ku ddwaliro baliyita Alive Medical Services e Namuwongo. Naŋŋamba ate bajanjaba bulungi kwe kugenda ku Alive ne banziyako omusaayi ne bansanga nti ndi positive. We nazuula results nga ziri positive saatandikirawo ddagala kansala nambuuza ku lwaki so mfanyiho okusaza mu mboozi. Yes. There's PrEP. There's PrEP and PrEP. Pre and PrEP. So omusawo yabigamba ko that period we were testing nga oli negative. When nali e Kisugu when nagenda ku KCCA omusawo teyakiŋŋambako ekya PrEP oba PrEP era nali simanyi kintu kyonna ekikwatagana ku ebyo ebintu. Ze nali manyi waliwo ARVs waliwo Septrin byokka bye nali manyi era ne we twali mu counseling room ne partner wange ne we yatubuuza nti how were you engaging with sex in sex ne mugamba there are times where we didn't choose a condom naye nga teyaŋŋambako kintu kyonna about PrEP oba PrEP. Omanyi amalwaliro ga KCCA tebaba sometimes mwena bababuulirira wamu like kuba wabeerayo abantu bangi abagenza okutestinga so counseling ebeera ya buli omu maybe temwabanyonyola ne mubagamba oba twali babiri we've been doing this and this. Omanyi abamu balowooza your new partners you've gone to test so if someone is positive there's no need with nze gwenzijukira namunnyonnyola namugamba waaliwo ebiseera nga twegase nga tetulina condom then waliwo ebiseera bwe twakozesanga condom nambuuza how long have you been with each other era ne mugamba eyo period. Yes. So bamala okutestinga kati nga ndi ku Alive. But now that's the worst period. You've been thinking it's normal and that's what most youths think. Eddagala gyeriri nina mukwano gwange naye mulwadde ba anti oba baganda bange so n'okitwala nga kiri normal so now kati bakubuulidde it's you. Yes. Kansala yakiŋŋamba yaŋŋamba Phiona your results came back when they are positive. Nzukira nawulira nnyo obusungu kuba essaawa zino kale nakimanyiira naye nakaaba mu ruumu eyo
nakaaba nawulira bubi nnyo ne ngamba kati ntandikiddewa like kubanga in my family we were all born negative, all our parents are negative okujjako bali ba relatives benakugamba bali positively living. So ne mugamba sigenda college, sigenda kutandika ARVs immediately. By that time it was not test and treat nga basobola okuwa period nti client waba asazeewo nti tali ready basooka ne bamuleka nabeera ku septrin for like the biggest period 3 months nayoka akola ki nakomawo ne bamutandisa art era kye nakola yes. Nentandika septrin okumala emyezi 3 then nenzirayo ku ddwaliro yali mu 2017 February January. Remember what Gambia wali waka joining a campus. Yes. So how was life at campus nga bamaze okuwulira that period? Nawulira was it the same oba waliwo ebyakyuka? Engeri gye nali nti nali nakatandika campus nawulira nga ebigenda okyuka bingi. Nalaba nti I wasn't going to have that nice enjoyable life. By that time what I meant by enjoying like okugenda out with friends norayo kati jukira waneeno obudde bw'eddagala oliba olina okubukwata. You have to be on time when you're going to swallow your medicine. So I knew that that life was not going to be the life that I would live. And nesalako emikwano nejjako emikwano because nalaba nti we babeera nange nnyo bajja kutegeera kikyendi. Nalina self-stigma nga nejjako ku bantu. Yes. So abewaka ngojjako nga tetunatuuka kugamba abewaka. Your boyfriend mwasigala mwenna oba? So my boyfriend in the first months twasigala fembi nga ffenna tumira eddagala naye ye embeera ze kuba tezaali nnungi. Yalina like I said yalina big sexual network ate nga alaga nti yasigala akikola. Neyongezaako okwogera naye ne mugamba kino ekintu kigenda ku affectinga. So waliwe mwatestinga nga yo negative mwasigala mwenna? Twasigala fembi era nga we natandika okukozesa akapiira. Bwe twasigala fembi ne ngamba kati kanstikinge kweno method tomanye ejja kukola ki okunnyambako. Naye kyemmanyi nti omuntu wabanga oba yakatestinga positive omuwendo gw'akawuka mu musaayi gwe guba mungi nnyo ate wabanga yalwawo otandika eddagala they can easily spread the virus to somebody. So I think that is why it happened that way. Kubanga even when he started taking medicine kubanga ze nali mu following up and yes yali tamira ddagala bulungi nga kugamba neerabidde obudde bumpiseeko osimize biki ndi busy. Naye ate nga nze nali njagala abeere serious so that ekintu tukole ki tukikube like at least the virus ekendere nga tofuna side effects endala zineeno. So kiseera kino mugamba nti omanyi tukite ekiseera ekyo empisa ze tezaakyuka. Yasigala ne sexual network enyingi. He used to sleep out with very many girls. Naye nga ngezaako omugamba nti gundi ekintu kyokola si kirungi. Yes, because there is someone out there who will not bear it like I did. Wow. Tukyagenda maaso n'emboozi ya Bero Phiona atubuulira obulamu bwe butya bwe yajjamu okufuna akawuka na ngeri ki gy'asobodde okubeera ng'alivinga obulamu bwe ate nga takasaasanyiza mu balala ate ne baana banne abatalina nagezaako okubeera ng'abakumaakuma. Agenda kuba atubuulira emboozi ye ekyagenda maaso naye katuwumulemu bwe tukomawo tugenda. Inspire. Kayo mukulu mulamu kwaffe okwo kyagenda maaso ne program ya Inspire ebeerayo buli lwa Sunday sawa 12:00 ez'akawungeezi ate bw'oba ogisubiddwa osobola okugiraba ku Lwokuna sawa 9 ez'olweggulo. Phiona tukyagenda maaso n'emboozi yo obadde otunyumiza boyfriend omaze omulekawo naye kati tuddeko emabega abazadde how did you tell them?
Well, I was quite open with my mom because she was also open to us as we were growing up. So telling my mom was not really hard, but what I was telling her was the hard thing. I know. Eventually, my mom yali alina gy'alaga kati of course we yamala referring ku alive n'alinda mugambe results ezafuluma. Why did she refer you to? Yali akwekengedde oba just ng'abazadde amanyi omwana wange ebiseera bino? Yeah, as a parent she knew that I was misbehaving. So not misbehaving, you had started dating. Okay, I had started to date. Then where she referred me to alive, ninayo senga wange who takes her medication from there. So she waited for me to tell her the results. Kati yali alina olugendo lwagendako nenfuna essimu kubanga kyali kizibu nnyo. Disclosing was very, very hard. It's the hardest thing ekitusumbuwa right now. Nefuna essimu nemu textinga nemuweereza message. Yes, because yavaawo era nga tuli wamu naye saamugamba, wasn't able to. Naye bwe wasirika yagamba nagamba kaninde maybe. So nemu textinga bwe yatuuka gye yali alaze teyakola kye yali agenza okukola wabula yafuna mmotoka nemukomyawo ewaka. Kwe kuntuuza wansi n'atandika okumbuulirira nga bambi she was sad. Sinakubuulirira kuddamu ku emphasizinga be yali aba nakugamba. Exactly. So she was sad. It was not a good part. It was not really a nice thing. She was sad, but eventually she accepted the results. And when she accepted, it gave me, it was like a relief. Nafuna relief, Nengamba, at least I have my mom on my side who has understood me. So I also have to understand myself so that I could be able to start my medication. Because at that time still nali sinabatandika ARV nali nkyali ku Septrin. Yeah. So mami omugambye ye walinako mulala gogamba your family members? When nagamba mama wange nenkubira sister wange simu, sister wange gwenzirako. And when I told her, she sounded rude over the phone. Esimu nenjijjako. Bigambo ki bye yakozesa? Naye bale ebigambo ebitumalamu amaanyi mu biseera ebyo by'oba toyagala kuwulira. Yangamba naye gwe nakugamba kati laba bye weetuusizaako kati esimu nenjijjako. Ng'owulira obusungu. Yes. Kati wangamba kati kibaddewo. Esimu najijjako simply because at that time that's not the message you would want to hear. Yeah. So that is what happened, but Ella, all my sisters got to know about it because we are all girls at home. And my aunt when alimbeera naye yakitegeerako, never cousins abalala. Right now, almost everyone in my family akimanyi. Yes. Kati tudda ku campus. Okyakidde okugamba mikwano gyo you're isolating. Campus, nali mu class. Because I was doing Bachelor's of Journalism and Communication. So my friends abali mweyo class. Oh, you did journalism at MOOC? Yes. My friends abali mweyo class. Saabagamba. Embeera za buli omwe nga ndaba nti ono we namugamba kiyinza okusaasaanya olugambo. So natya naye ate nina mikwano gyange be nava nabo mu high school. Nga bali babiri, Diana and Maureen. So abo be nagambako because most of the time nalinga mbeera mu hostel rooms zaabwe and I would sleep there and nalaba nti singa sibagamba nja kuba nkola ki eddagala lyange ngeri gye ndimiramu nja kuba li affectinga. So nembagamba you know what, this is what happened to me right now. I'm HIV positive and I have to swallow my medicine. But they didn't take it in a bad way. They accepted me. Yes. So also that gave me like an inspiration to continue with how I was handling myself after finding out that I was HIV positive. Have you graduated yet? No, I haven't yet graduated.
but I will soon. You're in your 4th year? Weewaawo tukyagenda maaso n'emboozi ya Bero Phiona. So kati awo obulamu butandise okunomalizinga eddagala lyotandise okulimira obulungi. Yes. Nga buli omu omugambye. How do you feel when you tell people? Okusinziira ku kyewali oyitamu nga waakamanya nga abantu banaalaba batya. Yes. First of all, kyenjagala ogamba nti before I am what I am right now, I went through depression. I went through something called depression. Because of self-stigma, okwejja ku bantu, okwesosola, nalabanga life yange teyalinga bwe nali ngisuubira. Nasabanga nnyo Mukama ne ngamba biki bino lwaki bituuseewo. Ekyo no kivudde abawala abalala kubanga abasinga beesuulirayo kaŋŋamba okwesuulirayo ogwa nagamba. They think this is a normal thing. Nnaku zino ddagala weeriri, uyo baleese empiso. So nze kyampisa bubi because I had so many dreams. Yes, nga zeesazeeko. Kwegamba n'olabira ddala ng'obulamu bukyuse. I attempted suicide. Nzukira ebyo ebiseera. I never used to eat food. Era nakoganya. Gamba bazadde bo nga naye nga. Yes. Nali namala obbagamba. What was the cause? Ng'eddagala likuzitooweredde oba? The cause is, I think it all started with a self-stigma. Nze nalabanga buli kimu kikomye. Okay, at that time I didn't still have that real support nti nsobola okwesigama kw'ono omuntu na uplifting. So ebyo ebiseera nalekerawo ng'okulya emmere ng'ewaka nfumba sirya mmere n'emmira eddagala era nakoga nnyo. I was really looking bad. I lost weight. My grades started to fall. Nga nsoma bubi classes. I used to miss lectures. Nga mikwano gyange gimbuuza, Phiona, where are you? Nga ngamba, I'm busy. So how did you get back on track? How I got back on track, nagenda it was one morning, nengenda ku counseling and guidance center. Negera ne counselor gwe bayita Rose. I told her my story. Then she spoke to me. I went to her for quite some good time. It was like 2 months. Ngasiba counseling and we shared a lot. But at that time, jukira nekwa live kudwaliro just nze nali nga ngenda kukima ddagala biki nga simanyi all these other programs that happen ezaba youth. So as I got counseling from the counseling and guidance center, fellow youth, kati our fellow youth nabasanga kudwaliro ku alive nentegera ku programs zaabwe. Nakolayo mukwano eyasooka okundaba nankolako omukwano Edith natandika okungamba ebintu bye bakola, and I was interested. So that's when I started to gain momentum. Yeah, and that's why these programs are very good for youth, and that's the reason why also Inspire exists. I believe when you share your stories, wali abaliyo nga bakyetya bamke banatandika ddagala lyabwe. That's true. So you told me about your business. Well, my business, I sell African bags. It's always ebitengi. So what jotyo okufuna idea? Do you make them or idea najija ku mukwano gwange Diana ye yagireeta. So nagamba engeri gye tuli ab'emikwano, and campus is almost getting done. Okay, bo baali bamaze naye nze nali sinnaba. Nagamba tukole ki? Tutandikewo something that can sustain us gye bujje maaso. Tomanya oyinza okufuna omulimu naye nga si gwego gw'amaanyi oba kati nga gwe fifi. Buside hustle. Yes. Nagamba kati nga gwe fifi. Yes, you're volunteering, but the money is really little. So naleeta eyo idea. Yali agiraba ku waliwo omukyala yali abikola eyo gy'abeera ekyegegwa. So nagifrontinga ne tusonda ssente. Ne tukola ki? Nze yali abeera wano e Kampala. Purchasing ezo ensawo nakola order, waliwo omukyala gwe nakozesa nankolera ensawo
nentandika ozitunda ku online nga mbikuba ebifaananyi so ku gwe simu. tozeekolera ozitunda butunzi. Nze sizikolera simanyi zikola naye nzitunda. But you do it very well. Yeah. I just because why I looked at those African bags, nze njagala nnyo ebintu ebiriko like ekitengi, something African nga bw'olaba nyambadde essaawa zino. Yeah, so ezo ensawo za African bags twali tukola backpacks, chest bags, waist bags, cross bags. So nga byebyo byentunda. So wangambyeko mbu ogenda ggulu for the business kati ogikolera n'eggulu oba? So business ye we nali ngikwasaganya online tetambula bulungi nnyo, especially akakaseera we twadda mu second lockdown. So kwe kufuna anti wange gwe njogera naye alina edduuka eggulu. So I call her and I'm like, I have my bags here, but I need like space. I need somewhere to how do they call it? To showcase them. Nangamba, it is fine. Yes, you can send the bags. So I send those bags. Kuba zaali nyingi nga almost zirabika nga ezidibye naye tezadiba. Nenziweereza after like 2 weeks she tells me, oh, the bags have been sold, have been bought. So how do you compare life now? Bag ozifunyemu kasente. What are your future plans? You're doing journalism. What are you planning to do next? Right now, I can't say that I am not in a bad place. I also forgot to tell you, I sing in it's a group, it's called Y Plus Music Band. Y Plus Music Band egatta abaana bali infected n'abali affected with HIV. Tukola edutainment, tuyimba ennyimba ezisomesa abantu on HIV prevention, HIV treatment, and we also do charity. Yeah, from the money that we get, we fundraise and we do charity. So from those connections, mwewajja nogamba let me participate in Miss Y Plus. Yes. So what's your goal? That's because I know by the time you participated you had something you wanted to change. Yes. What is that? To be specific, I looked at the young people today. I looked at people who have a dream, and somehow, because the world has changed, the world is really evolving, there's so many things that are happening today that if you just make one mistake, you could get off track. I just want all the youth to be very, very clear on what they really want. Jagala omuntu agamba nti I will get married at this age. You have to stick to that vision that you gave yourself a few years back or 5 years ago, or anything like that. I just want all young people out there to focus on themselves, focus on yourself. Do not compromise. Do not compromise for anything that is going to damage your reputation, that is going to damage your dreams. You need to have that one thing that you're looking at and work towards it. When mistakes happen, you have to accept, because the only way that you can move on is by accepting. And failing doesn't mean that you cannot make it. When you fail, that means you are trying to be something better, to be someone better. So when you fail, you have to be able to get up and do something best than what you have been doing before. Right now, I don't look at myself as a failure, but I have been able to get some of those things that I don't think I would have gotten previously in my life.